Hi guys, it's your boy Sony the National, and today we're going to be doing Guess the Language by audio by the channel The Quizziness Geography Quiz. So let's start. But before we start, make sure to like and subscribe to the channel. But if you're already subscribed, then you don't have to. But let's get on with this. Welcome to a new video. Today you'll guess languages by listening to them. There are 25 in total, and it will get harder with each level. Write in the comments how many you got right. Let's go! When the French-speaking Normans conquered England and This is easy. English. became its ruling class, be serious. they brought their speech with them, adding a massive amount of French and Latin vocabulary. It's English. Speaking Normans conquered England and became its ruling class. 今天来啊，想逛街找朋友啊。 This sounds 所以是朋友有 Chinese. 聚会，对，是。来逛街吗？来看文具展。文具展。 I'm going with Chinese. Yes. It's Mandarin. 想逛街找朋友啊。所以是朋友有。 Senda, un pastor del siglo IX llamado Caldi, notó que sus cabras tenían más energía después de comer bayas de café, así que también decidió probarlas. This is Hindi. It's Spanish. Pastor del siglo IX llamado Caldi, notó que sus cabras Oh, Spanish. في مؤتمر صحفي قال كاسترو Should have thought of that. إن هناك تباينا في مفهوم حقوق الإنسان بين الجانبين، وانتقد عجز الإدارة الأمريكية عن ضمان الرعاية الصحية. I think this is giving me German vibes, so I'm going with Germany. German. It's Arabic. الصحفي قال كاسترو إن هناك تباينا في مفهوم حقوق मंगलवार देर रात नोएडा के सेक्टर 42 के आसपास का इलाका देर रात उस वक्त गोलियों की आवाज से दहल उठा जब चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाश का I don't know this one. It's Hindi. नोएडा के सेक्टर 42 के आसपास का इलाका देर रात La direction des plages, car vous êtes encore quelques-uns quand même à être en vacances en ce moment. Donc regardez à la tremblade, ce partage de nuages et d'éclaircies, mais c'est surtout vers le Pays Basque. Vous étiez très... In my school. This is French. It's French. Car vous êtes encore quelques-uns quand même à être en vacances en ce moment. Donc regardez... Администрация президента приказала временно остановить стройку. This is Russian for sure. Но Russian. по данным активистов, This is Russian. This is Russian. It's Russian. общение жителей региона в Москву E bem, o Nordeste é um lugar interessante, na minha opinião. Eu gosto de lá, gosto de morar lá, gosto do clima, gosto da cultura, das pessoas, principalmente as pessoas. This is Italian. It's Portuguese. Na minha opinião. Portuguese. Eu gosto de lá, gosto de morar lá. Wszystko tak naprawdę. Ja jestem w ogóle bardzo związana z tym krajem i może to jest mało kosmopolityczne, ale no nie potrafiłabym wyjechać. Oh, this is Polish. For sure this is Polish. It's Polish. Ja jestem w ogóle bardzo związana z tym krajem i キレるやサボるなどのいわゆる若者言葉は誰でも簡単に作れるので一般的に広く使われるものから聞きなり I'm going with Japanese. It's Japanese. などのいわゆる若者言葉は誰 Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick, die... This is I know this is German. So this is the other version of German. So I'm going either Belgian German or Switzerland. Diese dürfen in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders... And the language actually is... It's German. Diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein 만약에 사투리를 배운다면? Yeah, I kind of got that right.
because I said German. 어느 지역 사투리를 배우고 싶으세요? 경상도요. 왜요? 경상도 사투리 살짝 멋있고 This is Mandarin. Wait, no. Wait, no. Oh. It's Korean. 배운다면 어느 지역 사투리를 배우고 싶으세요? Herkese en sevdikleri ülkeyi soracağız ve bakalım ne cevap verecekler. Videoya başlayalım. En sevdiğiniz ülke hangisi? Swedish. It's Turkish. En sevdikleri ülkeyi soracağız ve bakalım ne cevap. Quando vado al mare posso rilassarmi e non pensare a niente. I will improve in the future. Rende felice uscire con i miei amici, andare alle feste, andare al cinema. I don't know this one. It's Italian. Posso rilassarmi e non pensare a niente. Thì tất cả mọi người hình như đã xoa tan đi được cái sự nóng bức của mùa hè này, và đặc biệt đó là với cái nhiệt độ này thì trên cái con đường này hiện tại bây giờ á, là tầm độ khoảng là gần. This is Vietnamese. It's Vietnamese. Xoa tan đi được cái sự nóng bức của mùa hè. Jako pejorativně je chlápek, co má kraťasy, ponožky v sandálích, pivko, teďka se hraje hokej, že... I know this one. Takže this is Czech, and I. It's Czech. Yeah, I heard some Czech language when I was in Prague. If you haven't seen that video, so yeah, I've heard some people speak Czech when I was in Prague in the Czech chlápek, Republic. co má kraťasy. Mutta onneksi suomalaiset on taas niin rehtejä ja ainakin se mielikuva. Itse ainakin kuvittelen olevan niin rehti ja rehellinen, että sitä myös sit arvostetaan. I don't know this one. It's Finnish. Suomalaiset on taas niin rehtejä ja ainakin se mielikuva. நல்லா லிசன் பண்றதுக்கு 3 டிப்ஸ் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவ் லிசனிங், செகண்ட் ஒன் பேயிங் அட்டென்ஷன், தேர்ட் ஒன் டு நாட் இன்டரப்ட். ஆக்டிவ் லிசனிங்னா என்னன்னா கான்ஷியஸா எஃபர்ட் எடுத்து அவங்க பேசுறத ஜென்யூன் This sounds Indian. நான் கவனிக்கணும். I'm going with Punjab, maybe Punjab. It's Tamil. 3 tips பார்க்க போறோம். First one active listening, second one paying attention. Eentje komt uit India, die andere komt uit Zuid-Amerika en de derde komt uit Zuid-Afrika. En dan een mevrouw uit Kosovo en een meisje uit Somalië. I don't know this one. It's Dutch. Uit India, die andere komt uit Zuid-Amerika en de derde... Kita memiliki kapital bernama Jakarta, so kapital kita adalah Jakarta, dan Jakarta adalah kota yang sangat metropolitan. Jadi kalau misalnya kamu ke Jakarta, kamu bakal... I don't know this one. It's Indonesian. Kapital bernama Jakarta, så kapital kita adalah Jakarta. Min lillesøster er faktisk veganer, men det har aldrig rigtig tiltalt mig. Jeg har altid været ekstremt glad for kød og ja, fisk for den sags skyld. Ja, vi spiser ikke så meget kød. It's Danish. Jeg er veganer, men det har aldrig rigtig tiltalt mig. Jeg har altid været ekstremt. ตอนนั้นคือแบบผมรู้สึกของ impact รู้สึกของออร่าของเขาครับจากเล่นเกมก็เปลี่ยนไปเป็นเปิดวิดีโอที่เล่น This is Korean. It's Thai. ผมรู้สึกของ impact รู้สึกของออร่าของ Ein Fuchs auf mich losspurtet. Und dann habe ich in der ersten Reaktion, weil er dann sehr nahe kam, habe ich nur die Hände geklatscht und so gemacht und geschrauen. I think this is not the German. This is not the German. I bet if this isn't German as well, I'll freak out. It's Swiss German. Sehe ich, dass ein Fuchs auf mich losspurtet. Swiss German. Som är närbesläktat med danska, norska och även isländska till viss del. Och det här är för att alla de språken härstammar från urnord. Swedish. It's Swedish. Närbesläktat med danska, norska. I know some basic Swedish. Para sa akin, hindi siya maipapasa. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, lalo na sa ating kamera, is talaga
talagang ano sila, para It's Tagalog. hindi siya maipapasa. Kasi karamihan ng mga tao ngayon lalo. Where are you watching from? Tell us in the comments below. I'm watching from UK. Yep. Thanks for tuning in to the Quizness. Keep challenging yourself and hit subscribe for more quizzes. Alright. See you next time. Alright, this is the end of this video. If you want to see more of my videos like these, make sure to like and subscribe. If you're already subscribed, you don't have to subscribe. Alright, thanks for watching. Peace.